Good morning, friends. In previous classes, we discussed about the mirror and what are the types of mirror: spherical mirror, convex mirror, concave mirror, and now terminology used in the spherical mirror we have to discuss now. So, what are the terminology? These are very important for your problems and in your uh, optical parts. What are the important terminology used? So this one is the already we discussed about the convex mirror and concave mirror. Convex in concave mirror. So this is a concave mirror. Here it is a center of curvature and it is a reflecting surface is inside the towards the center of curvature, and this is a convex mirror. Here reflecting surface is the away from the center of the curvature. So what are the terminal? What is pole here? It is the midpoint of the spherical mirror. So this is a spherical mirror. It is a midpoint. If you consider this is a spherical mirror, it is a spherical mirror. So this midpoint is called as a pole. So this midpoint is either it may be convex or concave, whatever it may be, but it is the midpoint of the spherical mirror. So this is a pole. Then what is it is indicated by the term P. What is center of curvature? C. Center of curvature. So now it is a center of the center of the sphere of which mirror forms a part. Means it is the center of curvature. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಇದೊಂದು ಮಿರರ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೀ, ಇದೊಂದು ಮಿರರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಸಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್, ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ it is the line joining the point of incidence and center of curvature of the spherical mirror. It is normal to the tangent to the surface of the. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸ್ಪೇರ್ ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ರಾಸಸ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್. ಈ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನಡಬರ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಹಾಯ್ಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ಲೈನಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ pole and the center of curvature. This line is nothing but principal axis. Then aperture. Aperture ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಐತಿ. ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್ದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಮಿರರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್, ಇದು ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ aperture. Then angular aperture. It is an angle subtended by the diameter of the spherical mirror at the center of curvature. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಮಿರರ್. ಸೊ ದಿಸ್ angle is nothing but angle suspended by the diameter of the spherical mirror at the center of curvature. ಈ center of curvature ದಲ್ಲಿ this is an radius, this is one radius, this is second radius. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್, ಇದು ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪಾರ್ಚರ್. ಅದು ಅಪಾರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ? ಅಪಾರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ನಡಬರ್ಕಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ spherical mirror. Then
ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್? ಲೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇದು ಈ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 4000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಟು 7500 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಡಬರ್ಕೆನು ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಲೋ ಐತೆ ರೀ. ಸೊ ನೌ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಂ, ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದ ಮುಂದಿನ ನಮಗೇನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ದ ಲೈಟ್ a part of the light is turned back to the same medium. This phenomenon is called as a reflection of light. ಅದೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ, ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೇನೆ, ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹೊಳೆ ಬರಬೇಕದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಹಾಂ, ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೀ. ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇದು ಸಪೋಸ ಇದು ಪೋಲ್ ಐತಿ. ಈ ಪೋಲ್ದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then all the distance measured in the direction of incident light are taken as a positive. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪೋಲ್, ಈ ಪೋಲ್ದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟದ ಏನು ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ರೀ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು ರೀ. Then the upward distance measured perpendicular to the principal axis are taken as a positive. Perpendicular to principal axis ರೀ, perpendicular to principal axis, this is called as a upward distance positive. perpendicular ಐತಿಲ್ಲ ರೀ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು. Then the downward distance measured from the perpendicular to the principal axis are taken as a negative. ಇಲ್ಲಿ downward distance ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೋಬೇಕು ರೀ. ಸೊ these are the sign convention used in the ಏನ್ರಿ? ಮಿರರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ, ತಿಳಿತಿಲ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೋಬ್ರಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳಾಕತ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ upward direction is positive, then downward direction is negative. ಸೊ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಭಾಳ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, then this is the radius of the curvature, then aperture, ತಿಳಿತಿಲ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡಿರೈವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ರೀ. ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತೇಳಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಶೋ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.